Volk! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Wie oft ich jetzt genau bei Pegida schon mit gewesen bin, weiß ich nicht. 13 Mal war es noch nicht. Ich schätze mal so fünf Mal auf alle Fälle. Ich bin darüber jetzt aber schon so, also ich bin damit jetzt schon klargekommen irgendwie und da wir da halt ganz viel drüber geredet haben. Aber ja, das war halt schon schwierig für mich am Anfang, aber jetzt würde ich schon sagen, dass ich halt weiß, dass so normale Leute, oh Mann. Alles gut. From the breakfast table to the streets, Dresden has been divided by a rising right-wing anti-immigrant movement called Pegida, or Patriotic Europeans Against the Islamization of the West. Starting last October, the Monday marches, which have attracted tens of thousands, reflect a growing yet minority intolerance for Muslims. Eure G.S.K lives with his wife and 2 daughters on the outskirts of the city. In many ways, Mr. G.S.K represents the softer side of the Pegida movement, which sees immigration as a problem that's poorly addressed by the government. Es ist wichtig, dass Menschen einreisen, die uns als Land akzeptieren und es dann nicht im Nachgang in Frage stellen und, sag ich mal, Deutschland komplett umkrempeln wollen und ihrem ehemaligen System anpassen wollen. Ich grüße unsere Ableger in Kassel, Leipzig, Düsseldorf, Ostfriesland, München, Rostock, Magdeburg. But on the street, many marchers take a harder line. They will take over Europe and even the whole world. That's the plan of all Muslim people. Dass es schon zu viele sind mittlerweile. Und das ist das Problem mit dem Islam. Wir werden ja mittlerweile selber schon ausgegrenzt. Nobody had expected so many people, that they come together almost like a ritual. Some of the observers and journalists thought that it would be over after a couple of demonstrations, but it wasn't. In 2014, Germany received over 200,000 asylum applications, more than any other nation. Experts say that the surge of refugees fleeing Syria's civil war has stirred fear and anger towards immigrants. Und irgendwann werden wir so viele Flüchtlinge kriegen, dass wir uns überhaupt nicht mehr erwehren können. Und wir können nicht die Probleme der Welt lösen. It's not something where I am welcome. Home means you must be welcome, you must be safe. But here, I'm scared to go outside on Mondays, I'm scared to go outside when it's dark. The energy is classical right-wing populism, you know. We criticize the establishment. We are the people. But we project our aggressions to scapegoats. Ich rede hier von der schrittweisen Abschaffung christlichen Kulturgutes aus unserer Gesellschaft, wie in Berlin und anderen Städten bereits begonnen. The group's founder is 41-year-old Lutz Bachmann, a Dresdener with a criminal past. Bachmann recently resigned from Pegida after a photo of him posing as Adolf Hitler was widely circulated on the internet. The following week, several members of the group's leadership also left the organization, calling its survival into question. But whether or not Pegida does survive, the group's startling rise in popularity in Germany has caused many here to question whether Germany's decades-old reputation for tolerance in the wake of its difficult history is being tarnished. Wenn man keinen solchen Migrationshintergrund hat, das glaube ich auch gar nicht nachfühlen kann, wie das ist, wenn 15.000 Menschen sich versammeln, die rassistische Parolen vor sich hertragen. Er war locker, also jetzt wird immer schlimmer. Meine Mieter, seine Tochter, seit 15 Jahren, die ist bei mir gewachsen, also wie mein Kind. Und jetzt, die schreibt hier, die Ausländer sollen verschwinden und die sollen seine Heimat gehen und solche Ausdrücke. When I speak another language, then they cry in the supermarket loud. Don't speak another language, and you are in Germany. It's not so good for us
young people, I think. Say it clear! Refugees are welcome here! Say it loud! Say it clear! Pegida's rise has not been unchecked. Counter-demonstrations have taken place in cities across Germany, with numbers massively outnumbering the group's marches here in Dresden. Of course, Pegida is not good for the reputation of Germany in the world. But on the other hand, it's important to know that the big majority of Germans are eager to help and to support in a kind of liberal culture and a kind of accepting the migrants' culture, especially asylum seekers out of Syria or Iraq. We were stunned by the fact that most of the people we talk to are middle-of-the-road people. They earn decent money, they get a good education, they are not unemployed, they are not retired, and most of them do not belong to neo-Nazi and hooligan groups. Mr. G.S.K's daughter Mira has joined the anti-Pegida movement. Aber es ist auch wichtig zu wissen, der Papa unterstützt dich auch da auf der Straße? Ja, also der Papa sagt auch immer, unsere beiden Meinungen sind richtig und halt, ich soll ruhig dahin gehen, weil das ist halt das, was ich denke und das, was ich irgendwie symbolisieren will, und dann passt das ja quasi auch, und dann soll ich das ruhig auf der Straße auch quasi so. Hol erstmal du. Mach erstmal. Pupsen. Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Pegida's 14th demonstration on February 9th drew just a few thousand people. The group's founder and former leader, Lutz Bachmann, was back. But given the changes the group has endured and Bachmann's tarnished image, it remains uncertain whether the group can recapture its earlier momentum. This energy of this movement is still there, of course. It has no leading representation anymore, but the energy is there. Wir sind das Volk! Wir sind das Volk!